Today is February 19th, 2022, and we are holding up the attendance of Mitra, Jayaprakash, Siddharth, Tanishwar, Sivi Adityan, and Yalvendan. And at 6 o'clock, we will have the Bharat Zion girls coming up. But we still have almost about 30-35 minutes, and within that, we will finish our procedures. Like Siddharth, Tanishwar have got their routine presentations, and Jayaprakash has been given a presentation, so he will be making it. Jayaprakash has been given a presentation which I think Siddharth made a year back or so. It's about self-analysis and Johari window. So, and then first we shall finish off Siddharth and Tanishwar's presentation, and then we will go for Jayaprakash's presentation. Yeah. Sir, I am in university just so I can do presentation in. I don't have laptop with me now, so I can do in voice presentation itself. Any PPT getting prepared? Yes, sir, but I'm in university. I'm outside now. So laptop is in my home. I stay prepared and kept. So this was urgent work to the university today. So no problem. I'm just I can make voice presentation, sir. No, it's okay. Tomorrow we shall make the complete presentation. Anyhow, okay, fine. The same procedure, but tomorrow the Bharat Zion students will not be there. No problem. Okay, sir. You can make a complete presentation tomorrow. Okay, sir. Thanks. Yeah, you said. Yeah. No, we will first focus on the two presentations, and then the Bharat Zion girls will come, and I will give a parallel activity for you, and I'll take care of those girls. Of course. Bharat Zion will happen parallel. You will have a team talk. You will be outside. Bharat Zion will be parallelly. So that's how it is. Okay, right? So I don't want you both to get mingled because they hardly understand anything that you people speak exclusively in Jayaprakash or Siddharth or Tanishwar make. I don't want you people to come down to their level. No. If that happens, then my training will go waste. I want those girls to come up to your level. Okay. So the other day we saw Dakshin speaking in Tamil, you speaking in Tamil, in the process of making it simpler. That's a very dangerous thing. Okay. And I want this mantle to be kept in the same way. Those girls are very low in terms of understanding. I will take care of them. But when you're making a presentation, if they are sitting and listening, that's fine. Just like yesterday, you made a presentation, a team presentation, Jayaprakash made presentation, that's fine. Okay. So I'll give you a separate thing. Maybe you shall have a Skype window or something. Now, how would you have a Zoom window separately? You have a separate Zoom, or we'll ask somebody to start a new window and you join with them. Okay. Okay, so today we will have Siddharth Saranakumar starting his presentation. Siddharth, ready? Yes, sir. Sir, you have this. First video note. Finish the second video also. And then Siddharth, tell me. You have disabled screen sharing, sir. Oh yeah, so I'll have to give you. Siddharth has to. Siddharth, are you setting things ready? Yes, sir. I can share now. Yeah, take it.
Okay, can everyone see my screen? Yeah, we are able to see it. Okay, sir. Yes. Can I start, sir? Yes, Siddharth, you can start your presentation. Okay. Hello, everyone. Today I will make a presentation that's on Valorant. The Valorant is a game I play like weekly, not too much, but it's a pretty fun game. It's an RPG game where I role play as a character. It's like two teams fighting each other to get the win for a round. We play for 13 rounds, and the victor from most of them is the victor overall. So, what is Valorant? Valorant is a 5v5 RPG game. RPG stands for role-playing game. And you will first be set up with a team of 5 players about your skill set. You will next have to choose from a small variety of characters to play as, and each of them will have different skills or powers. Next, your team will be chosen as either defender or attacker. The attacker's role is to plant the spike, or it's like a dimensional bomb, into a site A, B, or C. Usually sites are like sometimes come in three, but most of the other time they're just two. One team will be attacker for like 5 to 6 rounds, then they will switch roles to keep it fair. If you want to use an ability, which they have like 4 or 5, then you will have to buy it from the shop, which is pretty much just like the buy button. There's no actual shop in the game or in the map. The only abilities you can use without playing is your character's signature ability and their ultimate. Their signature ability is something they get for free at the start of every round, and after you use it once, after a certain amount of time, you can use it again. And their ultimate ability is like their special move that they can only get by getting more kills or dying. And here I have like some Valorant maps. They look pretty cool. These are like maps we could or sometimes play in. The spike location usually in the middle. And this one's the icebox. It's a pretty cool one. I like this one just because I get to play more strategically in this one. This is the split. I don't like it that much, but it's okay-ish. Haven, I like this one kind of. This one has 3 sites. Site B is over here, and then the other two are on the edges. Next, I have the Valerian characters. So first up, we got Cypher. He is a Moroccan information broker. Cypher is a one-man surveillance network who keeps tabs on the enemy's moves. No secret no secret is safe. No maneuver goes unseen. Cypher is always watching. So Cypher mostly he specializes in like watching other people or watching the players. So his moves consist of things like cameras or bots or trap wires, things that allow him to watch the other opponents. Next, we got Yarrow, my personal favorite. He is a Japanese native Yarrow. He rips holes straight through reality to infiltrate enemy lines unseen, using deception and aggression in equal measure. He gets a drop on each target before they know where to look. So Yarrow, for him, his special stuff are like going through dimension or things related to other dimensional stuff. So pretty much like he can set out a trap kind of thing where after a certain amount of time, if you click a button, you can teleport to that or things like that. Next, we got Jet. Representing her home country of South Korea, Jet's agile and evasive fighting style lets her take risks no one else can. She runs circles around every skirmish, cutting enemies before they even know what hit them. Jet's special things are using the air and other things related to air. I don't have the character, so I don't know much. Next, we have Omen, a phantom of a memory. Omen hunts in the shadows. He renders enemies blind, teleports across the field, then lets paranoia take a hold of his foe, scrambles to learn where he might strike next. So pretty much his kind of thing is like scaring the enemies. He has powers that make them on their screen they might lose something like their map where they can see question marks or
things that they don't know about or their like allies. Next, we got Phoenix. This is my second favorite one. Hailing from the UK, Phoenix's star power shines through his fighting style, igniting the battlefield with flash and flare. Whether he's got backup or not, he'll rush into a fight on his own terms. His special stuff are related to fire, so he can bring up a fire wall that heals him but damages the opponents. You also have other things where like a fire bomb kind of thing, where he can throw at the people, or throw at the enemies to harm them, or he can throw at himself to heal him again. And he has other moves where he can blind the enemies, but accidentally blind himself too. Next, we got Sage, the most important the most important character in Valorant. The stronghold of China, Sage creates safety for herself and her team wherever she goes, able to revive fallen friends and stave off aggressive pushes. She provides a calm center to a hellish fight. So pretty much her things are related to healing herself and the allies, and her ultimate ability is to revive a dead enemy, no, revive a dead ally, because the more people there, the more advantage you have in Valorant. Next, we got Viper. The American chemist Viper deploys an array of poisonous chemicals devices to control the battlefield and cripple the enemy's vision. If the toxins don't kill her prey, her mind game surely will. So, as said here, she's mostly just poison. I don't have her that much, but I've seen other players use her. It's pretty good. And if you use her correctly, you could be the ultimate character. Next, we got Reina. Forged in the heart of Mexico, Reina dominates single combat, popping off with each kill she scores. Her capability is only limited by her raw skill, making her highly dependable on performance. So pretty much Reina's power, I can't really explain it. It's not just like a power. It's like she can blind people. She can become like immortal for a few seconds, but to keep that immortality up, she has to eliminate more enemies and things like that. Next, we got Killjoy, one of the more fun ones to play with. The genius of Germany, Killjoy secures the battlefield with ease using her arsenal of inventions. If the damage from her gears don't stop her enemies, her robot's debuff will help make short work of them. So pretty much she is a character that uses her inventions to harm the enemy, then if they're low enough, she comes in for the kill. Next we got Chamber. He I like him just because he looks cool, and his abilities are also pretty good. Well-dressed and well-armed, French weapons designer Chamber expels aggression with deadly precision. He leverages his custom arsenal to hold the line and pick off enemies from afar, with a contingency built for every plan. He's pretty much like Cypher. He has the same kind of ability system, and he can also set up trapwires. Next, we got Sova. Born from the internal winter of Russia's tundra, Sova tracks, finds, and eliminates enemies with ruthless efficiency and precision. His custom bow and incredible scouting abilities ensure that even if you run, you cannot hide. He specializes in finding enemies and just shooting through walls of all such. He can be a trump card, you can use him right. And that is all from my presentation. Thank you for watching. Great job, Siddharth. Thank Good work, you. bro. Sir, I would like to say something. Yes, it does. I was supposed to say this in the presentation in the beginning of it, but I forgot to. So I made this presentation only because for the past, since ever before, I've only done presentation on like informational stuff. So I thought, why not do it for fun about games? You know, you should know this. I had been taking a lot of efforts to keep Sribiadithan out of games and stuff. And now you come up with a kind of a presentation about a new game that's even giving me so much of excitement to try. And the characters, the avatars of the characters, and the explanations you have given about the characters on the slide had been tempting. Now I'm asking you out of the page of this formal presentation environment, do we need laptop or do we have mobile phone interface of the game? For this one, sir, you need a laptop and you need a lot of storage. Oh So yeah, you can't play that. And like
This game, it's run through a launcher, so you have to download two things to play it. First, it's the launcher itself. Yeah, the launcher itself, then the game, and then you need a lot of storage for it. And it's like PG-13, so like don't play it if you're not 13 and above. Because like in this game, you get to play with other people and they have voice chat, so like sometimes they could say things they don't want to hear. Just a small warning. And they also can talk about things they don't want to hear either. Fantastic. And then, so Saravanan sir bought this for you as a reward or something? No, sir, I got this myself just because like I was getting bored over the summer break. I didn't have much to do. Okay. Yeah, That Danishu is also says, true. Yeah. Danishu says it's going to reduce the system's performance. He also plays with me, by the way, sometimes. Okay, and Like he I plays it quit now, the game. I quit the game already. but you still have the account though. you played and you quit the game. You know, with the kind of the Yeah, message because that I thought- didn't like the game, so I quit it. the kind of the message that I received from you, I thought you were an anti-game and I was about to appreciate you. But only later I discovered that you also played the game and quit the game. Yeah, questions? So Mitra has a question, Yalendan has a question. So yeah, Mitra. Can I remove the mask? Or? You will have to. It was a very good. Siddharth, are you able to hear me or should I come near the mic? I can hear you, Mitra. It was a very good presentation because we are making any presentation on science or in the field of astronomy. But today, this time, when you made a presentation of a game, it was very exciting and it was a little different and unique. So my question is, you told you used to play this game, not very often, but you used to play the game, right? So many people they get addicted to the game, and at one point of time they feel that they have got addicted, but still they continue to play the game. As you in the initial stage of the presentation itself, as you told that you will not play it very often. What do you think about it? At any point of time, have you felt that you are getting addicted to the game, or have you felt that it was boring and you wanted to get out of, that is, quit the game? Is there any point of time when you felt these? Thank you very much for that. So there's a very easy answer for that. Yes, I've gotten addicted to many games before, but only during summer break. When school starts again, like a week or a month after school, I go back to my normal stuff like I'm right now. Like watching TV every now and then, only like after I finish my work or coming back from school. And then the only time I play games are like Friday, Saturday, and Sunday. Other than that, during summer break, I am pretty much addicted most of the time. But if I am not addicted, like if I have some kind of thing to do physically. Like this summer I should have tennis to do for my tennis team and have scouts. So I shouldn't be as addicted as I was in sixth or seventh grade. Yes, that's a good answer. And a very honest answer. Yalwin. Cipher. Yes, sir. Viper is also there. Yes, sir. Okay. Viper. Oh, wait, what's the question for Viper? He's asking if the character Viper is either male or female character. Oh, she's a female. Actually, Viper, V-A-P-E-R, is neither a boy nor a girl. It's a variety of a snake. That is also Okay. true. Yeah. Yeah. Snakes also have gender, though. That is also true. Viper is a very dangerous snake. You know, in the snake kind of etymology, Viper is the dangerous snake after rattlesnake and even after king cobra. It comes in puts on your face and into a kind of a forest. So it's more into the bushes. Right. So
Speaking about technical question to be asked to Siddharth, uh, Siddharth, one research has come up stating that the video games and the PlayStation variety games and the other frantic, fantasized games that are coming up and holding the minds of the youngsters and teenagers, it reduces the brain's performance. That's what the research says. Like, for example, you mentioned a word when you showed that snow-iced building, and you mentioned that in this particular form, I play more strategically. I was actually very happy to hear that word, that even in the game you are using your mind for strategies. That's how in PUBG also, in Free Fire and all that, they use a lot of strategy, irrespective of the fact that it is dominating their mind. One research says that when a boy or a girl who plays the game for extensive about 15 hours, and then they switch over to study chemistry or physics or mathematics per se, their brain is not functioning in the exact way it has to function. But some boys and some girls are really smart enough to play the game and at the same time balance their mind. Do you really think something of that sort is existing? If so, you being a player yourself, how are you managing to getting into the flow of being studious when it comes to studies, apart from playing the game? Sure, for me, I believe that is true. Like people being able to play game and like able to study later on, not that long after. Because my dad has shown me videos, and I've found videos myself where the, like the more people play RPG games or games that require accuracy or shooting, like shooting in certain spot and accuracy, their brain gets more accurate doing things in real life or more in online. I've seen videos such as that. And these people haven't done just for like a few minutes, but they've done it for hours in a full week, like maybe 30 minutes each day or things like that. So for some people, yes, they might not be able to focus after playing games. But for other people, they might be able to focus a bit better because their mind has just gone through some kind of physical activity, some kind of mental activity that forces them to think strategically or think in a certain way that allows them to get the victory in the game. So they might be able to think as such like that while studying too, like thinking a better way to study or how can I finish this quicker in the correct way or getting more accuracy or more points on this, things like that. Any other questions? Good job. That is also true. Yes. No, any day, Taneshwar, playing video games, having the studies, getting blocked is the wrong thing. So I still repent the fact that my elder brother has got Xbox and PlayStations to my nephew, and I have always been against it. So they got so addicted, and the elder brother, being in IT, he was not having proper time to get them out. So any day, you wake me up in the slumber, any day I would say video games, PlayStations, of course. Anyways, it was a good presentation by Siddharth, irrespective of the fact that it is about the game. But I would like to appreciate Siddharth for choosing the topic and being very honest. Yalvendan and Sibiadithan had never been so interested to listen to a presentation whenever you presented a science topic. Today, these two little clowns have been listening to it, and it carried Sibiadithan to an extent of asking me to adjust the screen so that he can see things properly. So you made it. These two little monkeys have started listening to family. Yeah. This out of this presentation. That is said when it touches the mouth into any part of the body, it died like that. Rattlesnake comes up with the rattling sound. Yes, It's very dangerous.
for sending the link. Good job, Siddharth. This adds up to your CS. Well done, Siddharth. Thank you, sir. Thank Well done, you. Super, Siddharth. bro. Thank you. You try this game, and I will squeeze you like I squeeze a cow. I don't think you can try the game because this is 13 plus. Yeah, 30 plus. Okay, time for sending the link for the girls because it's 5:52 in either, and Daneshwar will have to make the presentation in front of the girls. All the best, Daneshwar. Good luck, Nashor. Thank you. We will discuss about that. Yes. Yeah. No. I appreciated Siddharth. Even he mentioned science way my career is not going to inform me. This will be the first and last presentation. Yeah, we started this group only for 5 years. Okay, Taneshwar, get ready. Okay. Jayaprakash, Can- try to ask Taneshwar finishes. can I- Can everybody see the screen? Yeah, we are able to see. Normandy Invasion. Yes, yes, bro. Okay. Okay, so today I'm going to be talking about the Normandy invasion during World War II. So this is some general information, and first thing is the Normandy invasion had several different names. So Operation Neptune, D-Day, etc. And D-Day was like a part of the Normandy invasion, but like most of the time they're referred to as the same thing. So D-Day, it was a battle in World War II, and it was the most important to history and the war. And so before this, the United States, or like the people that were against Germany, they were losing all the battles against Germany, and it seemed like Germany was going to win and taking all over Europe, and and they probably had, if they did that, they would probably have the power to take over the whole world. But then D-Day is the reason that didn't happen, and many horrible things did not happen. So this is the build up. So the two main groups were the Allies and the Axis powers. So the Allies were like the United States, United Kingdom, France, all the countries that was allied with each other, and the Axis powers were Germany, Japan, and Soviet Union. But the Soviet Union like switched to the Allies because they got scammed by the Axis. So yeah, and then these two groups, they were the two main opposing sides that fought each other, and uh and one was doing something bad and the other was doing something good. So to plan for D-Day, the Allies, they sent troops to attack the Axis powers, who in return prepared to defend. So the overall conflict is like the overall conflict it led up to this major event because it was a lot of preparation for it, and uh, the reason that the Americans even ended up in the war was because of the attack on Pearl Harbor. Uh, the Americans, or the United States, they were not involved in this, and Japan, out of nowhere, they attacked them, and they got brought into the war. And if the Americans did not enter the war, it would have unfolded very differently because it was the United States that did all the planning. And like it was mentioned earlier, like Hitler was like the leader of Germany, dictator as well. He was voted for many people, and he was also discriminating Jewish people. Jewish people practice a religion called Judaism, and he didn't like that, and he was torturing and doing bad stuff to them. And
and Hitler just had too much power over Germany because he was dictator. So yeah. So this is how D-Day unfolded. So it was a part of the Normandy invasion, and it was a coordinated mission, and it completely shifted the tide of the war into the Allies' favor. So this happened on June 6th, 1944, in Normandy, France, on Omaha Beach, and the Allies fought the Nazis and faced off in the Fear Battle. And first, the Allies they arrived on the beaches of Normandy and they engaged in battle. And then eventually, after a long and harsh fight, the Allies prevailed and the Germans retreated. And thus, many consider the Normandy invasion to be the first stage of failure of World War II, a war that tore families and nations apart. However, one of the reasons that the Allies were able to succeed was because before D-Day, the Allies had like a fake campaign that was created to deceive the Germans. So what this did was it tricked them. It caught them by surprise, and it also allowed them to proceed with secrecy. And the German knew that there was going to be an attack, but they didn't know when or where, or like they were like completely like they didn't know anything. They just knew there was a battle and they were ready and they were prepared for the battle, but they still got caught off guard. And D-Day was an attempt to win back Europe, defeat the Nazis, and win World War II. Ganesh, So one more. yes, sir. Girls, are you able to see the work? Good evening, sir. Yes, sir. Yeah, so good evening, everybody. Evening. Good evening, Mitra. Okay, so directly Mitra, Yalvendan Sudhyadithan irukanga. Zoom window la Jayaprakash from England, Taneshwar and Siddharth from America. இன்னைக்கு வீக்கெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களோட வீக்கெண்ட் ஸ்கெடியூல். தானேஸ்வரும் சித்தார்த்தும் வார வாரம் பிரசன்டேஷன் பண்ணுவாங்க. இப்ப தானேஸ்வர் பிரசன்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதை நீங்க லிசன் பண்ணுங்க. அதுல இருந்து நீங்க நிறைய லேர்ன் பண்ணுங்க. Okay, sir. Today all present, sir. Yeah, very good, very good. Fine. So தானேஸ்வர் பிரசன்ட் பண்றது இங்கிலீஷ் அட்வான்ஸ்டா இருக்கு அப்படின்லாம் யோசிக்காம ஸ்லைடை பாருங்க, ரீட் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் லேர்னிங். அவர் என்ன பிரசன்ட் பண்ணாருங்கிறது நான் அப்புறம் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Okay. Okay. Taneshwar, you can go ahead. And okay, so some of the short-term impacts of D-Day. So so what happened was the Allies were able to win against the Germans, and they defeated with communication and the element of surprise. And the Allies were in Europe, and they were like able to create a base where they could operate and plan off and plot plans and do stuff. And the Allies were able to liberate some of France, and liberate just means to take back land of France. And they were able to take back Paris, which is the capital of France today, and the French port of Cherbourg. So since the Germans were still they were still fighting a war, like it was fighting two or more opposing sides, like they were definitely outnumbered because it was just Germany and Japan fighting United States, United Kingdom, uh, France, and Russia, which is the Soviet Union. They joined their side, and the Axis power just lost the war because D-Day kind of like it kind of took like all their army away. It was crazy, but like the Allies were able to take control of the beaches in Normandy during the attack, and they were able to get like most of France back, and they were able to take much of Europe back after this. So, in conclusion, they were able to defeat the Axis powers and win World War II. And these are some long-term impacts.
Like I mentioned earlier, World War II ended with the Allies reigning victorious around 6 years after it started, and therefore the European nations they captured Germany and they were freed from oppression. And but eventually technology was also improved, and things like this is kind of the reason that they won. It was because of good communication with everybody else in their in like everybody like everybody that was on their side. So they had good communication and they were able to properly execute their plan using communication. And this types of communication they were improved and made like much more like portable to carry and much like phones. And then add on, America would create like a small number of weapons, and uh you know this disagreements rose, but because of that they just started creating much more. And the military technology got to the point where like after World War II, the United States and the Soviet Union is Russia, and they were regarded as the largest and strongest military forces in the world. So this is why was D-Day very important. So if Germany and the Axis power had won the war, uh, day-to-day life would be nothing like it is right now, and technology wouldn't have improved, and many bad things would have happened. Innocent people like Jews would have gotten harassed, killed, and separated from their families. And D-Day not only changed the tides of the war, it's also the reason life is the way it is right now. D-Day completely weakened German's military, and the numbers went down drastically, and Germany was scarily close to victory, like because of before Normandy, because they were winning everything, even though they were outnumbered, they had a strong military, but Normandy came and completely decimated them. So this is the summary. In 1944, France was captured and was under the Axis powers' control. On June 6, 1944, the Allies communicated and implemented to invade the beaches of Normandy, France, also known as Omaha Beach. To liberate France, overthrow the Axis powers, and end Hitler's reign in Europe. And shortly after, the enemies were defeated and Allies were now in control. They pushed the Axis powers back and they pressured them to fight a two-front war. Eventually, they were able to develop more technology that enhanced communication, a vital tool that the Allies desperately needed to win D-Day and even World War II. This changed history because Allies won the war and set the countries captured by Germany free. And if you wonder what happened to Hitler, he committed suicide. And that's my presentation. Great job, Tanashwar. Thank Good job, you. bro. Thank you, Anmol. Thank you, sir. Thank you, everybody. Okay, so Dhaneshwar, my first question to you, you hear me? Yes, sir. So, my first question to you, Dhaneshwar, is when Germany was thrashed by United States of America, they were really holding a lot of problem. And you know about the rest is history. You know about Schindler, giving the patronage for all the Germany people, the Jews, all that. But then I have read about this Normandy thing when I was in the boyhood stage. But there is a school of thought that this Normandy level of aggravated thinking keeps both the US citizens and Germany citizens holding up the grudge even in the DNA. People who were born beyond 1970s, after these things happened, the history says that they are holding a blood-related grudge, and they have their own animosity, vengeance into the mind, and that is traveling for generations and generations. Hypothetically speaking, if you have a friend who is holding that grudge
and you come to know that he's of that sort. How do you take the venom, the poisonous feeling from him? How do you take that outside from him? So, the first thing I want to say is there's kind of no reason for him to have a grudge because right now I think the Germany and United States they're allies right now. It's just because Hitler got elected, that's the only reason. And to take the grudge out of him, I would just like tell him what I just said about them being allies, and this was over this is almost like 100 years ago. It doesn't matter right now. I don't know why you're so mad and stuff like that. Okay, And it's like self-realization. all right. And part of the world is still considering Hitler as a great leader. And I have gone to many colleges and schools as a personal development and leadership trainer. And I have also seen girls and boys coming to the stage and stating that Hitler is their role model. And I would find it very difficult to digest that. But when they come up with the excuse, even I will be convinced. So, what's your thought about such a great leader committing suicide? Well, he didn't want to. I don't think he wanted to die to the thing, and I feel like him getting killed was kind of a necessity because he killed a bunch of Jews. Like the people can, people should be able to believe whatever they want, but like he kind of didn't like respect that, and he kind of abused them. And remember I told you like about those book and a book called Refugee, like that's Yeah. about like the that book has like a story of a Jewish boy and what his family went through and stuff. It's and like a lot of families were also separated. It was bad, and I don't think he was a good leader. All right. Questions? Sir, I add, Sure, I have one. Uh, Siddharth, one moment, please. She wants to add something for the question that I asked. Can you go after that? Yes, sir. sir, there are many school of thought about Hitler's death, sir. Some people say that Hitler was asking the common people there to hang him in a tree, sir. His corpse must be hanged in a tree. And some people say that there was another person who had the same attire to pretend as if he was Hitler, sir. But it all happened in 1940, sir. But when I studied, those Jews have also done some bad things to Nazis, that is Hitler's party. So what Nazism, that is Nazi state of Hitler did was they killed more than 3 million Jews. They were not given food, and power gap was executed there, sir. All the women, then children, all the men were arrested, and they were not given proper food. And finally, more than 3 million Jews were killed, sir. And also, he had the joy when he shot each and every person, sir. At the immediately the World War II ended, sir, he was regretting about the mistake, the sins that he has committed, and later upon he had a mild fear that someone else might kill him the same way he did for the Jewish people, sir. So one thought says that he committed suicide, sir, with his wife, and the other thing says that he asked the common people to hang his corpse, sir. And some people say that another person, once after Hitler's death, another person had the same attire and he was shot to death, sir. So these are three spooks. No, actually, yeah. I'm so happy that you have got the awareness, but dying along with his wife was the truth. Yes, sir. Good, nice addition. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah, he shot himself. Yeah, he shot himself. That's right. Siddharth, you can go for your question. Okay, sir. So, Tanashwar, your presentation was great. I liked it. So, why did you get such interest in war suddenly, especially with this? Um, I was to be honest, I just ran out of a lot of ideas, and so I'm just doing like anything that comes to my mind, and I can make a good presentation out of it. The Okay, presentation understand. defined both of you, Siddharth and Tanishwar. The presentations define both of you. You know why I have asked you to prepare the topics for your own selves?
because I wanted the personality to come out of you. I was very happy and proud, and I was telling these people, and I was telling some of my other clients from the colleges that I have got 2 students from the US, 2 teenagers of 9th grade from the US, always focusing upon the science topics. So this is a strategy to unleash the kind of personality. So if you take Tanishwar, he goes into the science and he goes into war, he goes into technology, like right from airspace till computer. If you take Siddharth, he gets deeply immersed into science. He is a very big mathematical savvy. So this I wanted to be explored. The same way that I'm thinking Tanishwar Sibi should also be done. Like Yalvendan and Sibi to be given the same environment. They will have to come out. So anyways, so that I was just adding for answering your question. Okay, sir. Jayaprakash, do you have any question towards Tanishwar? No, sir. Okay. It's clear. I have to ask to your answer. She had you said to kill the yeah, in Germany, they are this all Hitler, all these sins were happening in Germany. So during the time before Hitler took to the power, the Jews were the ruling power. Okay, so they had committed. They had also did the same to the Nazis. Nazis means Hitler. Okay, Hitler and his party, like the political party, Nazis party is under Hitler's rule. So what the Jews also did the same thing to the Hitler because they had various races. During the time there was discrimination. If a skin color, they would discriminate the other, separate them. Okay, so this was happening. As the Jews did the same to Hitler. Hitler wanted to take revenge and he killed more than 3 million Jews. Right. And you need to read a lot. Okay. Nice question. Okay, so that brings us to the close of Tanishwar's presentation. Very well done, Tanishwar. Thank you, sir. Thank you, friends. Super, bro. Thank you, Anna. Now, we are going to have the session getting split up. Like girls, they have some presentations to be made. So they will make it in front of me. And you people will have the class tomorrow. Girls don't have class tomorrow, but you people will have class tomorrow. So, The break, sir. Sir, voice breaking. Is it audible now? இப்ப கேக்குதா? Yes, sir. Okay. Tanishwar, JP and Siddharth, is it audible now? Yes, sir. Yes, sir. Right. அவங்க ஸ்பீக்கர்ல எதுவும் பேசல, அதனால ஸ்பீக்கர் ஆஃப் ஆயிடும். I'm going to give an activity for the MS evening sessions batch, and Bharat Zion batch will have commitment to me. So now I will give you a task and you will work in tandem. Okay, now the time is 6:15 right now. So you have been attending the class for almost about 1 hour, 10 minutes now. So you prepare and then you can break. You can flee and you can set yourself free and you can join tomorrow for the presentation. Jayaprakash will be the leader for this activity. So Jayaprakash, Tanishwar, Siddharth from the Zoom window, Mitra, Yalvendan and Siviyadithan from the direct session. Task, Sure. you just receive the task and then you can leave this window and somebody, you will create a new window. Mitra will create a new window and you can use that for your team talk. Girls, you can also listen to this, again, a small story, and you need to give a solution for the story. All right. Okay, sir. Okay. The story goes like this, imaginary story, and all of you are holding up the names.
the same original names. Jayaprakash is a doctor, and he is working in, he's shuttling between India and Russia. He is a doctor and he performs surgery as well. Girls, I'm speaking in very, very simple English. You will be able to understand. Okay, sir. Yeah. Yes, ma'am. Yep. Yeah, Jayaprakash performs surgery and he keeps shuttling between India and Russia. Keeps going to India and Russia. And every month, 15 days in India, 15 days in Russia. At the same time, Mitra is working as a central government employee. She's reporting to all the Doctors Association. She is answering to World Health Organization. At the same time, she is taking a governing council. She is running a governing council of all the doctors. And obviously, being a doctor, Jayaprakash is one of the members in the governing council, and Mitra is a governing member as well. Mitra does not come under Jayaprakash leadership. Jayaprakash doesn't come under Mitra's leadership either. Ana Mitra governing council irukapdi, central government work pandrapdi, and Jayaprakash is a doctor practicing for almost about 15-20 years. In comes into our story two industrialists, Siddharth and Tanishwar. Can you repeat the concept? Mitra will explain during your team talk. Mola story olunga governing. In come into the story two industrialists, Siddharth and Tanishwar. Childhood friends, and Siddharth is flourishing in steel business. He is a steel king. Siddharth is called as a steel king, and he has been manufacturing a lot of steel products, pipes, and iron products, and processed iron, non-processed iron. He exports, he imports, and all that. Tanishwar had been a technology expert. He has been manufacturing technological products like the cell phone panel for cell phone companies, laptop and computer systems panel for computer companies, IT companies, and all that. All of a sudden, Siddharth and Tanishwar hold up an idea. திடீர்னு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து இந்தியாவில் ஒரு business ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்டான்னு சொல்லிட்டு Siddharth gives an idea. And Tanishwar readily accepts it. You know what? I'm going to stay in India for 4 years. நான் அமெரிக்கால இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு 4 வருஷம் வேலை செய்ய போறேன். So Neo, you can also get a business visa to India and you can also come there. They are NRIs, non-resident Indians, but they were born in India. So they feel very nostalgic, and Siddharth thinks, போறோம் நம்ம உங்க business start பண்ணுவோம். Start பண்ணிட்டு we'll appoint new people and then we'll come back to the US after 4 years. So they come. What kind of business? Because they both are different businessmen. ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்டான பிசினஸ்மேன். ஒருத்தன் இரும்பு, இன்னொருத்தன் வந்து ஐடி எனேபிள் சர்வீசஸ். சரி, போய் நம்ம பார்த்துக்கலான்ட்டு தே கம் டு இந்தியா. ஏர்போர்ட்ல இவங்க 4 பேர் மீட் பண்றாங்க. ஜேபி, மித்ரா, சித்தார்த், தானேஸ்வர். No. But they know each other. Mitra knows that Jayaprakash is one of the doctors in the council. No. For Siddharth and Tanishwar, you're all random people. But your airport connects all the 4. So Mitra is traveling from Singapore, lands into this airport, Mumbai airport. Jayaprakash, as usual, he finished his practice in Russia and he reaches Mumbai airport. Siddharth and Tanishwar returning from US, both are from the same flight, and they come to Mumbai airport. Idan. 3 different flights and 4 people joining together in the airport, and the time is 10 a.m. In comes into our story Sibi Aditya, a bomb manufacturing agent. Okay, he is not a very good guy, and he is under a mission. So in the mission la vandu Sibi Aditya வேலை என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, he has to place bombs in almost about 7 or 8 locations in India, heading a terrorism unit. Sibi is a very dangerous guy. Okay. And the airport connects Sibi also. Sibi on the airport ku varan. This guy is like a very good businessman.
and எல்லாரும் பார்த்து சல்யூட்லாம் பண்றாங்க அந்த அளவுக்கு. This person is very familiar. G8 கான்ஃபரன்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. அந்த அளவுக்கு அவனுடைய ஃபேஸ் வந்து familiar. So Sibiadithan comes and sits into a lounge and he starts working with his laptop. And then when Sibiadithan is working in the laptop, behind Sibiadithan, Siddharth and Taneshwar are waiting with their briefcases. And when comes into our story, Yalvendan IPS. Yalvendan is a police officer. Okay, so he's making a surveillance test. He comes into the airport. And Yalvendanuக்கு JP தெரியும், Jayaprakash தெரியும். Because Yalvendan's uncle got operated by Jayaprakash. And the very reason why Yalvendan's uncle is living is Jayaprakash. So, Vandona, hello doctor, how are you? Then Jayaprakash, hello sir, so proud to see you. And a cocky uniform police officer and a renowned doctor, ரெண்டு பேர் ஏர்போர்ட்ல மீட் பண்ணிக்கும் போது obviously it catches a lot of eyes, right? And Mitra comes up and says that, oh, Mr. JP, Dr. JP, you are here. Oh, ma'am, you are here. So, அங்க ஒரு சின்ன meeting between Yalvendan, Mitra and Jayaprakash. Sibiadithan is watching this conversation. இவரு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்டைலா இருக்கு. Yeah. யாழ்வேந்தன் இல்லம்மா உன் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, என்ன கேக்குறேன்? யாகவேந்திரனுக்கு வந்து மித்ராவை தெரியுமான்னு கேக்குறேங்க சார். இல்ல அவங்க அப்பதான் மீட் பண்றாங்க. யாகவேந்திரன் இங்க யாரும் இல்ல. யாழ்வேந்தன் யாழ்வேந்தனுக்கு மித்ராவை தெரியாது. இல்ல இல்ல தெரியாது தெரியாது. மித்ராவுக்கு ஜேபி தெரியும், அவ்வளவுதான். மற்றபடி எல்லாருமே ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். Okay sir. Yeah. So Sibiadithan watches this conversation and police officer வந்த உடனே he slowly takes his laptop and keeps it aside. Either Taneshwar watches and he speaks to his friend. You know, they're rubbing their shoulders, right? So பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்காங்க. Taneshwar says to Siddharth, Dave, he was working and he was working with Taneshwarக்கு IT பத்தி நல்லா தெரியும். Just behind Sibiadithan, right? So Taneshwar was able to catch hold of the glimpses of the laptop that Sibiadithan was using. So Taneshwarக்கு technically Sibiadithan என்ன interface யூஸ் பண்றான்னு தெரியும். He was using an application and that application is a very technical application. And I was very happy to see an Indian using this application. ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா மூளை உள்ளவன் தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும். But I don't know why all of a sudden the guy is closing all the windows and he's closing his laptop. Something fishy, Taneshwar says. But Siddharth gives a damn about it. Come on, man. We have come to India for celebrating our vacation. Nee ingi vandu don't be a CID. He's looking like a ordinary businessman. But Taneshwar says, no. Exclusively, can you see that inspector standing there, tall and very prim inspector, Yalvendan? So, அதனால இதுவும் அப்படின்னு சொல்லு. So இங்க சிபியாதித்தன், I mean இங்க வந்து JP and Mitra is getting introduced. JP says, ma'am, this is Mr. Yalvendan IPS, Deputy General of Police. I'm sorry, Assistant Commissioner of Police. And they get introduced. All of a sudden, Sibiadithan looks into it and he says to Mitra, what Mitra asks, sir, நீங்க எங்கேயா travel பண்றீங்களா? என்ன police uniformல airportக்கு வந்திருக்கீங்க? We got an information that we have got one person coming inside the airport and he's a bomb diffuser and bomb creator. And he's an assassin. ஒரு அசாசின் வந்திருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டோம், நியூஸ் வந்துச்சு, அதனால இங்க பார்க்க வந்தோம். சிபியாதித்தன் அப்படியே cold blooded person மாதிரி அவனை அப்படியே பார்க்கறான். But Yalvendan does not have any doubt by looking into Sibiadithan's face. Sibiadithan is looking very pleasant. Yalvendanuக்கு Sibiadithana பார்த்தோன்னா, oh, such a good man. He does not have a suspect. But the only person who has got suspect on Sibiadithan is Taneshwar Elivan. Taneshwar keeps observing. இவங்கிட்ட ஏதோ பிரச்சனை இருக்குடா, சரியில்லடா. Jayaprakash says, oh, என்னமோ சொல்றீங்க அப்படின்ட்டு. And Yalvendan explains, in another 3 days, we are going to have a very big attack. We have got information. We got Interpol information, intelligence information. அதோடைய one of the heads இங்க இருக்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டோம். So Jayaprakash says, I'm sorry, sir, I will have to go back.
நான் ஆஃபீஸ் போகணும், ரஷ்யாவிலேருந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கார்ல, so I'll have to go back, நான் கிளம்புறேன். And Mitra also says, sir, I'll have to go back too. And Mitra reminds Jayaprakash about a council meeting that is coming in 10 days. I mean, sorry, 3 days. Sir, மறந்துடாதீங்க 3 daysல வந்துட்டு கவுன்சில் மீட்டிங். ஒரு சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன், Mitra JP meet பண்ற அந்த கவுன்சில் பில்டிங் is one of the bomb spots that Sivyathan has planned. Okay, all right. So, yes, ma'am, definitely, I'll meet you. நான் மும்பைல முக்கியமான இடத்துல நான் உங்களை மீட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So the meeting is in Mumbai, not in Chennai, it's in Mumbai. So Sivyathan closely watches, and Sivyathanukku அந்த மீட்டிங் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு தெரியணும், so that he can fix the bomb and it can blast. So he all of a sudden wakes up and he goes to JP and he says, hello doctor. Now Taneshwar again says to Siddharth, he doesn't even know the doctor, and all of a sudden he stands up and goes to speak to him. See? And Siddharth looks into Taneshwar. I think you need a serious medical attention. No, man, what I'm saying, see, he was working. How do you know that he doesn't know that doctor there? உனக்கு எப்பரா தெரியும் இவனுக்கு வந்துட்டு அவனுக்கு தெரியாது? நானும் நீ இப்பதான் வந்து இறங்கி இருக்கோம் அப்படின்னு. இல்லடா, ஓகே ஃபைன், சரி சரி, now our cab has come, இப்ப நம்ம போலாம். So they have also come from US, right? So they are going for the hotel, 5-star hotelல அவங்களுக்கு ரூம் புக் பண்ணிருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் such a big industry. So Siddharth சொல்றான், no, I'll famishing, நான் போய் சாப்பிடணும், நான் வேற போய் அந்த கேமை வேற முடிக்கணும். I'll have to finish the game that I have started. And so he's a happy-go-lucky man. Okay, so but Taneshwar says, no, I'm going to watch this. The multiplex cinema oda paakra, you are going to watch this and solra. Now I need to observe what this guy is doing. I'm having doubt. If you want to go, you just proceed. I'll come and join you later in the hotel. So that says, dude, are you serious? I'm very serious, man. This guy holds some trouble. Let us watch. So Jayaprakash is very astonished. Sir, who are you? You don't know me. I know you. I have read about you in the article. And Mitra comes and stops. Jayaprakash தெரியாத ஒரு ஆள் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி. And JP says, ma'am, you please proceed. Okay, sir. So Mitra leaves. Sir, the meeting எத்தனை மணிக்குன்னு சொல்லுங்க. What meeting? No, the ma'am who just passed by, she mentioned about that governing council meeting that you are having in 3 days. I'm just curious to know when's the meeting. Why do you want to know? Are you a doctor? Because only doctors are going to meet. Oh, you have to be a doctor to attend the meeting. Yeah, of course. Now Jayaprakash starts doubting. And then Sivyathan says, I'm really sorry, sir. I'm practicing medical practitioner, but not a doctor. So I thought of attending. So Jayaprakash says, show me your ID. Oh, ID coming. ID? Means what? அப்படின்னு கேட்குறான் Sivyathan. Show me your identity card. நான் எந்த மெடிசன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் கவர்னிங் கவுன்சில் மித்ரா மேடம் கிட்ட பேசி உங்களையும் நான் மீட்டிங்குள்ள இன்வால்வ் பண்றேன். Forget it, sir. No problem, no problem. அப்படின்னோட யாழ்வேந்தன் இதை பார்த்தோன்னா வந்து யாழ்வேந்தன் வந்த உடனே, சார் செக்யூரிட்டி டைட்டா இல்ல, யூ ஹேவ் டு லீவ் அப்படின்னு ஜெயபிரகாஷ் சொல்லிட்டு, ஹூ இஸ் ஹி, இவரையும் உங்ககிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. யாழ்வேந்தனை பக்கத்துல பார்த்தோன்னா Sivyathan automatically keeps his hand on the chest. Okay, ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது. ரியலி யாழ்வேந்தன் அவ்வளவு பிரிமா இருக்கான். இவங்க ரெண்டு பேரும் சஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. ஓகே, இவங்க ரெண்டு பேரும் சஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. அதை பார்த்தோன்னா Sivyathanக்கு ஒரு அட்டாக் வந்துச்சு. பிகாஸ் Sivyathan is carrying a chip in his chest. அது ஏதோ நெகட்டிவ் ரியாக்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஜெயபிரகாஷ் சார் டாக்டர் ஆச்சு, அப்படியே ஃபெயிண்ட் ஆகிறான், டக்குன்னு பிடிக்கிற, அப்படி பிடிச்சி பல்ஸ் எல்லாம் பாக்குறாரு. ஓ மை காட், he is fainting. I think he is having his mild attack and is in a serious condition அப்படின்ட்டு யாழ்வேந்தன் கிட்ட சொல்லி, யாழ்வேந்தன் வந்துட்டு, சார் அவன் நடிக்கிறதா கூட இருக்கு, ஏன்னா போலீஸ்காரன் தானே, so I suspect his act. Could you please check? Now Jayaprakash got really irritated with Yalvendan's reply. Come on, police officer. I mean, come on, officer. He is in a real bad condition. I'm a doctor. I know whether he is pretending or not. His pulse is getting down. Nobody can pretend as if the pulse is getting down. அது யாராலையும் நடிக்க முடியாது. Oh, sorry, doctor. Sir, ambulance. இது பண்றாங்க. So now Siddharth says to Taneshwar, dude, you're true, you're right. அப்படின்றாங்க.
So இத பண்ணும்போது தானேஸ்வர் போய் யாழ்வேந்தன் கிட்ட சொல்லிருக்கான். Look sir, I am observing him for the past 45 minutes. அவன் லேப்டாப்ல ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான். உங்களை பார்த்தோன்னே லேப்டாப்பை க்ளோஸ் பண்ண உடனே யாழ்வேந்தன் தானேஸ்வர்கிட்ட கேட்கான், do you know what kind of application is that? I know what kind of application is that, but it is not a very legal application. அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும். So யாழ்வேந்தன் becomes confirmed. சரிடா, okay, right. And now Jayaprakash says he's in a serious condition and he needs to be in the intensive care. So intensive care unit lo தூக்கிட்டு போறான். So Mitra goes to the car. Jayaprakash and Sibi Adityan go into the intensive care unit vehicle, mobile vehicle that is going to carry. Yalvendan follows it. Siddharth is following Taneshwar, and Taneshwar is speaking to Yalvendan, and Yalvendan says, could you please come to the office? Office ku vaanga அப்படினு கூட்டிட்டு போறாங்க. Finish the story. This is your task. So you can have 20 minutes, discuss, and then you can finish the story. Hope you enjoy the story. Sunday was complete. Any questions, Taneshwar, JP, and Siddharth, in terms of the story plot line? No, sir. No, sir. So you can have team talk and you can finish the story. You are going to make a presentation on how this story ends. So second half of the story, you will have to finish and you need to give a proper message. So Jayaprakash, a doctor, Mitra, a World Health Organization Downing Council member, Siddharth, a steel businessman, Taneshwar, an IT-enabled service businessman, Sibi Adityan, an assassin, and Yalvendan, an assistant commissioner of police officer, IPS holder. So finish the team talk outside. Mitra will send a new link to you boys, Siddharth, Taneshwar, and Jayaprakash. Okay, sir. Okay, I have sir. one question. Yes, sir. Yes, yes, Siddharth. Can you check the chat to see if the story I typed up is right? Oh, you sent it. Okay, good. Wow. Such a great typing speed. Thank you, Siddharth. That's a great help. Yeah, this would do well. Okay. So Mitra, you can take it from the chat. He has sent the storyline. So just in case of. Okay, so link and screen. Okay, so girls, Siddharth, Taneshwar, Jayaprakash are going for a team discussion with these three people. Mitra, Yalvendan, and Sibi Adityan are going outside and to stay in the veranda for team discussion. Adukaprom, we both will continue. Now, okay? Say bye to everybody. Bye, Sibi. Bye. 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 Avo. Okay, Siddharth, Taneshwar, and JP, before leaving, I'll come to Mitra's window and make sure you inform me and leave. Okay, Okay, sir. sir. Yes, sir. Okay. The link உங்களுக்கு அனுப்புறேன் நீங்க the chat போடுங்க. ஏன்னா Anupu. Once again, get the link. I will put that in the chat. Okay, sir. Yeah. அந்த லிங்க் ரைட் பண்ணல. Here is your new link, Siddharth, Taneshwar, and JP. You can join this one. Thank you. Bye. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. So you have 20 minutes, Mitra. 25 minutes. Bye, sir. Bye, Siddharth. See you. Bye. 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 Bye, Taneshwar. Okay, girls. Story புரிஞ்சுதா? சார் நாங்க பாதியிலே கண்டினியூ ஆயிட்டோம் சார். பாதியில என்ன ஆயிட்டீங்க? நாங்க வெளியே வந்துட்டோம் சார். ஏன்? இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் வைஃபை ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம்ல ஒண்ணும் இல்லையே. இல்லைங்க சார்.
Okay, so the drama by the two teams. நேற்று சொன்ன மாதிரி ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த incompletion work முடிச்சிருங்கன்னு சொன்னேன். So Okay. Ajmal, ready, get ready, come on. Okay, sir. 2 minutes. Okay, take your time. Eight characters. The name was Sanjay, Marsh, Michael. Marsh, Michael were friends, and Jenny, Sita, and Arnald, Krish, and a chief minister. Okay, we are meeting some place la meet பண்றாங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து சஞ்சய் and friends மைக்கேல் and மார்ஷ் பேசுறாங்க. அத நாங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். Hello friends, today we are planning to do one crime work. Oh, we will do anything it is benefit. Okay, listen. We must now go to one secret place and do the work. But we are excited to know the one. Can you let us know? Oh, sure. Why not? I will reveal my plan, but promise you do not tell anyone. Sure, we promise not to tell what happens. How much miss has we? Do you want to become rich overnight? Overnight, but how it possible? It is almost impossible. I make it possible. We are going to print a black money of store notes. Oh, how much can we expect for cooperate in this work? Done. Let us move to the damaged building and do so. The first scene was complete. In second script, the Angel and Priyadashni. Hi, Sita. How are you? Yes, I'm fine. I'm going to sell my land this week, and Sanjay has ready to buy this. Sanjay, but it's not so rich to offer $50,000 for your land. No, recently he moved to Dubai and got some work and earned, he says. Okay, then I do have one land. Can he buy from me too? Why not? Or else I will inquire about this. Hope you may take. Come, let us go to Sanjay and meet and finally it's the date of sailing. Oh, yes, come. We will move right now towards Sanjay's house and confirm the same. Second script complete, sir. We are moving to third script. Oh, Jenny and Sita, nice to see you after a long time. Hope you can become rich. Yes, Sanjay, we have a great deal. We went to sell both of our lands, so you know. I come to know that you worked in Dubai for some days and are careful for buying our land. Thank you, Jenny and Sita. This is a very great offer and I accept this offer. Okay, now we will go to registration office and get things done. Yes, today itself we will finish this transaction as tomorrow is a holiday. Okay, come on. Oh, now we are here in this office. I have talked with my friends and they are bringing money for you. You can sign the documents. Your friends, why do we come to bring money? Hello, I have no problem. Hello, Sanjay, how are you? We have brought the requested so not. This is our hands earned money, friends. Let us keep this with us to give to Jenny and Sita. We are now getting registration done. Can we start signing the document? We are excited. Yes, let me sign. Okay, take this money of $50,000. Thank you. Today is a great day for us, as we will use this money for running our family. Thank you. Tomorrow I am leaving London. I may not came back. Best of luck. Sir, we complete third script. We are moving to fourth script. So இப்போ 3
மூணு சீக்வென்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? மொத்தமா எத்தனை சீக்வென்ஸ் இருக்கு? 5. ஓகே ரைட். சோ இப்போ இந்த மூணு சீக்வென்சஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க யார் யாரு? லைக் அஜ்மோல் நம்பர் 1, தென் Angelica Eleanor, ஓகே Priyadashni, ஓகே Kamala. கமலா. சோ இப்போ மீதி மூணு சீக்வென்ஸ்ல இவங்க 4 பேர் எல்லாமே வேற யாராவது கலந்துக்காங்களா? Esther Varangin sir, Kirtika Vara. சரி ஓகே. Yeah, good going. Please continue the fourth sequence. Come on. Okay sir. Thanks. I am police. I want to check your house for black money, Mr. Jenny. Oh, why is this surprising? I am not involved in any crime. What is this black money here? Black, this is just shocking. We will come again for future investigation. Hey, Sita, I am calling from this mobile to give you a serious information. Information. What is that? It is very rude. How we are in this situation. Okay, this way we are in very serious condition. We will go to Sanjay friends, march and give back this money. We will do so. Let us on fast. Who are you, Miss Jenny and Sita? Script 4 is complete. We are moving to script 5. Yes, Jenny Sita. Oh, Jenny Sita. Oh, did not you know our we? You are all cheaters. Let us go out and give your police complaint. Today I am announcing that also notes currency is banned by the government and you cannot exchange or give police complaint for any kind of fake currency. If you listen to the news today, our honorable chief minister declared all the fake currency and banned. Oh, this is more disappointing. Our heart earned $2,000 bond. What shall we do now? What reply can we give to our family? I do not understand what to do now. There is no way of proving our innocence. All 2 notes are banned. I am feeling to leave this life. I am fully disappointed. I am feeling to dead now. What do you think, Jenny, about this? Oh, I am in trouble state. Let us now find way to die. There is no other option. Hey, let us go out and bring poison and we will consume. No, I cannot face suffering. We will take some sleeping tablets and this would be safe death. I do agree. Let us proceed. Now that we found this tablets, go and get water and it is time to leave this world. Wait, I will bring water, please wait. This is our last journey. Now I am consuming this poison and I will die along with you. Oh, we are dying. Goodbye, Jenny. Now this is end. Oh, this is frustrating. Who are these two girls? Guys are enough rich with good lands. Why have they taken this decision to die? I have to investigate myself to decode the secret here. Arnold, I order your problem recalling this media made this matter have public is very furious. Arnold will friends march. Oh, if there is how can I don't know. Arnold and myself want to ask you some questions. Marsh runs away. Sir, இந்த ஒரு இது மட்டும் தமிழ்ல explain பண்ணிடுறோம் சார். மார்ஷ் ரன்ஸ் அவே. அப்போ மார்ஷ் சடனா என்ன பண்ணாருன்னா இவரு நல்ல ஒரு மாதிரியே நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இவங்க பேச ஆரம்பிச்சோன்னா மார்ஷ் வந்து வெளியே ஓடி வந்துட்டாரு. அர்னால்ட் வந்து அவரை எப்படியோ கேட்ச் பண்ணி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. கூட்டிட்டு வந்து மார்ஷ் கிட்ட விசாரிச்சப்போ மார்ஷ் என்ன பண்ணாருன்னா மைக்கில் மாட்டி விட்டுட்டாரு. அப்போ மைக்கிள்
அவங்க புடிச்சிட்டு கூட்டிட்டு வந்தோடனே மார்ஷ் வந்து எந்த ஒரு உண்மையுமே சொல்ல கிடையாது, வெறும் மைக்கில மாட்டி விட்டு அப்படியே அமைதியா இருந்துட்டாரு. மைக்கிள் விசாரிச்சப்போ மைக்கிள் வந்து இந்த மாதிரி நாங்க பிளான் பண்ணோம், இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி மைக்கிள் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டாரு. மைக்கிள் சொன்னதுமே மார்ஷ் வந்து எப்படி சொல்றது, சடனா ஏன் எல்லாத்தையும் சொன்ன அப்படின்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயத்த வந்து சீஃப் மினிஸ்டருக்கும் தெரிவிக்கிறாங்க. சீஃப் மினிஸ்டருக்கு இதனாலதான் அந்த 2 பொண்ணுங்க இறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சீஃப் மினிஸ்டருக்கு கிறிஷும் அர்னால்டு வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட், அவங்களும் சேர்ந்து இதை எடுத்திருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட. அவங்க வந்து தெரிவிக்கும் போது சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்ம குற்றவாளி இன்னும் நம்ம தண்டிக்கல, 2 பேரும் கிடைச்சிருக்காங்க, மெயின் அக்யூஸ்ட் இன்னும் மாட்டல, அவங்கள பிடிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து இவங்களுக்கு சொல்றாங்க. அப்ப கிறிஷும் ஜேர்னலிஸ்டும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, ஓகே நம்ம பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்கும் போது சஞ்சய் வந்து ஒரு ஹோட்டல்ல பதுங்கி இருக்கிறது தெரிய வந்தது. அப்ப அங்க போய் அவங்க சரி போய் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு அங்க இருக்க செக்யூரிட்டி கிட்ட எல்லாம் அலர்ட் பண்ணி அவங்க அங்க போறதுக்குள்ளயும் சஞ்சய்க்கு இது எப்படியோ தெரிஞ்சிருச்சு. சஞ்சய் என்ன பண்ணானா பேக் டோர் வழியா ஓடி போயிட்டான். ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் தமிழ்ல சொல்றேன் அப்படின்ட்டு ஹோல் ஸ்டோரியே தமிழ்ல சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் சூப்பரா கரெக்டா பிளான் படி எல்லாரும் அழகா ஸ்கிரிப்ட் படி நீட்டா இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னு சந்தோஷப்பட்டு இருந்தேன். இந்த ஒண்ணு மட்டும் தான், அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷிங் இது ஒண்ணு மட்டும் தான், அப்புறம் ஃபினிஷிங் வந்துட்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும். ஓகே ஓகே கோ அஹெட் கம் ஆன். அப்புறம் சஞ்சய் வந்து பேக் டோர் வழியா ஒரு பெரிய காட்டுக்குள்ள ஒளிஞ்சிட்டாரு. அவரு உள்ள போனனால போலீஸ்னால அவங்க பிடிக்க முடியல, அது வந்து ஒரு பெரிய ஃபாரஸ்ட், அதனால அவங்களால பிடிக்க முடியல. ஆனா தீவிர கண்காணிப்புலயே தான் இருந்தாங்க, அவனை பிடிக்கணும்ன்ற தீவிர கண்காணிப்புல இருந்தாங்க. சஞ்சய் வந்து 3 நாளா காட்டை விட்டு வெளியே வரவே இல்லை. 3 நாள்ல வந்து அவனுக்கு சரியா எப்படி சொல்றது, ஒரு காட்டுக்குள்ளங்கிறப்போ சரியா சாப்பாடு கிடைக்காது, லைக் தண்ணி அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இருக்காது. சோ அவனோட லைஃபுக்காக அவன் போராட வேண்டியதா இருந்தது அந்த 3 நாள்ல. சோ அவன் என்ன டிசைட் பண்ணானா, சரி நம்ம வெளியே எப்படியாவது தப்பிச்சு போகலாம், போய் வேற ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சஞ்சய் வெளியே வரும்போது கைங்களமா மாட்டிக்கிட்டான் போலீஸ் கிட்ட. அப்ப அவனை கூட்டிட்டு வராங்க. கூட்டிட்டு வந்து அவன் வந்து எப்படி சொல்றது, அந்த 3 நாள் எதுவும் சாப்பிடாம இருந்தனால அவன் ஹெல்த் ரொம்பவே வீக் ஆயிருந்தது. சோ அவனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துறாங்க. என்னதான் தப்பு பண்ணி இருந்தாலுமே ஒரு மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, அதனால அவனை ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துனாங்க. ஒன் டே அவனுக்கு இது பண்ணிட்டு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு வராங்க. கூட்டிட்டு வந்து அவனை விசாரிக்கிறாங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி. இதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க சார். Oh, this is amazing work, Krish. Thank you, sir. This is great honor. I am really responsible for this. So this way we need to arrange a press meet and tell the public about the innocence of Jenny and Sita. Okay, then we will arrange a press meet so that public will rejoice at the big incident happened. Chief Minister, during the press meet, I take this opportunity to honor journalists and the police. So this is how we can tell things to be honored, appreciating car landing done, and final message is delivered by Arnold, the journalist. So here I am now with you, dear public. You must be aware that you must not cheat people and become a reason for their disappointment. Never cheat people for this sake and becoming rich in very short time. This will drain you and those people around you who believe. So in this way, we can be more understand the moral from this true life story of Jenny and Sita and Sanjay and Marsh and Michael. Do not hold back your confidence in your poverty and disappointment. So there are many genuine ways to earn money. Nowadays, we have many opportunities around us. So make sure you work hard, public. All are our brothers and sisters. So never bring yourself to danger. So be sincere to yourself and be accountable. Nothing more you desire. Buddha himself tells that desire is the root cause of all evil. If you do not desire, then you can liberate yourself and live a life on happiness. Last but not cheap idea, do not live with becoming rich. So this is my message, dear public. Jenny and Sita suddenly appear willing now and they are among the public. Jenny and Sita are not dead. They were in the hospital in coma for some time.
It was minister created to catch the culprit by the doctor that they were dead. Okay. So இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, we should not support them when they going in wrong path, and also we should not be greedy. So we should not disappoint others, all our brothers and sisters. சார் இதுல பாதி மறந்துட்டோம் சார். No problem. அந்த ஸ்டோரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்துகிட்டு அந்த மெசேஜ் சொன்னது அப்படிங்கிறது ஹைலைட். ஸோ ரிச் பணக்காரர் ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த மோட்டிவோடயே வந்துகிட்டு நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய மெயின் மெசேஜ், அப்படித்தானே? ரைட், வெரி குட். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் அவங்க 4 பேர், அவங்க 5 பேருக்கும் டோட்டலா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். 5 பேருக்கும் we will give an appreciation. Clap. Well done. சார் 6 பேர். அது தெரியாம சொல்றேமா? 6 பேர். Okay. Right. So good job. Nice presentation. இப்போ இன்னொரு டீம் இருக்குல்ல? Yes sir. So 2 டீமும் முடிங்க, அதுக்கப்புறம் I'll give a feedback. Come on. Okay sir. சார் நாங்க எடுத்தோம் சார், அது நல்லா இல்ல சார். சார் அது வந்து மாரல் இல்ல சார். சார் மாரல் இது யார் சொல்றது? சார் அலைஸ் நல்லா இருக்கா இல்லையாங்கறத நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன். சார் அது பாடம் சார் மாரல் மட்டும் இல்லன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்றாங்க சார். சரி, ஒரு நிமிஷம். விடு. So Jayaprakash, Kaneshwar and Siddharth, hope you have completed the script. Yes sir. Okay, so tomorrow the agenda will be once again Jayaprakash, Kaneshwar, everybody, can you please come to the main window if you don't mind? Okay sir. Please come. Yeah, cut பண்ணிட்டு உட்காருங்க. Close the door please. ஏன்னா ஒரு நிமிஷம் தானேஸ்வர், ஜெயபிரகாஷ், சித்தார்த்த அனுப்பிச்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் we will continue. Okay? Okay sir. Sit down, Yalvendran and Siddharth. Yeah. Okay, so Jayaprakash, Taneshwar, Siddharth, Mitra, Yalvendran and Subhi Adityan, we will be continuing this entire activity tomorrow. So tomorrow we don't have Bharat Ziyan students attending, but it's only us. So you can make the presentation. The agenda will be, first, Jayaprakash will finish his Johari window presentation. He will have a PPT presentation. The very reason why I have postponed it is, Jayaprakash, please be ready with the PPT. Okay? Yes sir. And then you can finish the storyline. All right? Yes sir. Okay. Any questions, Siddharth, Taneshwar, JP? No, sir. All right. Yes, sir. Okay. Yalvendran, your 3-picture technique presentation should be in the next week. Okay sir. Any day next week, either Wednesday or Tuesday. Okay. Sir, I am present. Thursday. Okay, fine. All right. So girls, I am relieving Mitra. You can take care. Practice basketball. And be careful.
make sure that they are physically engaged and they are jumping and they are running so hard. Okay. Summa odada lazy okan. Okay, let's relieve girls. Say bye to Mitra, JP, Tanishwar, Siddharth, Yalvendan, and Supriya. Bye. 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 Bye, Siddharth. Bye, Tanishwar. Bye, JP. Bye. Next week. Bye. 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 Mitra, நீ லாக் பண்ணிரு. ஆமா. Oh, okay. Hey, Mitra. இவங்க டாடா சொல்றாங்க. ஓட டாடா. Any topic? Okay. Not game topic. Okay, Mitra, paathuko. Bye, 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 bye. Tanishwar. Yalvendan, try to make it on Thursday. Neat arkano. You're taken 10 days, so make it a best presentation. Right. Okay. I didn't present very today. This Thursday. Fine. Okay. Bye. 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 Okay. கேக்குதா நான் பேசுறது? Yes, sir. Right. So நேத்து சில பேர் பேசுறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அந்த happy moment. Kamala is speaking, sir. About Yes, Kamala. Yes, சொல்லுங்க. Another happiest moment was I stay with my mom and sister. That was my happiest moment. I troubled with one big problem and I faced that problem and come out, so that is my success moment. Wow. Okay. Nice. Very good. Good job. When I studied 8th standard, that time I got 100 in math subject. When teachers appreciate me, that is my proud moment. When I suffer from one problem, that is the one of the big challenge of me. Well done, Kamala. Neat. Very neat presentation. Good. Thank you, sir. Okay, next year for this. Esther. I went this home. That was my happiest moment in my life. My teacher was appreciating me so that was my proud moment. When I am studying 7th, that time I participate the 11th school competition in my school, and I can was first prize. So that is my successful moment. Fantastic, Esther. Good job. Who is speaking next? The Jain Okay. is Emma Jain. Emma Jenin. சொல்லுங்க Jenin. My happiest moment is my 14th birthday. It was my happiest moment. My proud moment is I draw very well, so my friends all appreciate me. So that is my proud moment. My successful moment, drawing and running is my successful moment. So Jenin, அப்ப ஒரு இமேஜ் கொடுத்து சொன்னா வரைவீங்களா? ஒரு இமேஜ் கொடுத்து டிரா பண்ணுவீங்களா? சரி. Okay. Right. Good. பரவாயில்லை. Yes. Who's next? அடுத்து யார் பேசுறீங்க? Alice Sophia. Alice
Yes. My Alex. name is Alice Sophia. My name is Alice Sophia. I'm studying 12th standard. My topic is about my happiness, my successful, my challenge, my proud. My successful, I am studying 9th standard. In my school sports they come. I am not interested in running because I run slowly. That day I am participated in relay. I got second prize in the relay first time, so that is my successful. Well done. My challenge, my my last exam was very challenging for me, so that is my challenge. Fantastic. Good. Okay. அடுத்தது. My proud, I am a very good mehendi designer. When I am put design, when I put design, my friends as my relatives appreciate me, so that is my proud moment. My happiness, my alone is my happiest moment. Thank you so much for give this my opportunity. இது ஏதோ நக்கல் பண்ணிட்டே சொன்ன மாதிரி தெரிஞ்சது. பட் பரவாயில்ல. எனக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சுங்க சார். பரவாயில்ல. நல்லா சொன்னீங்க. Jokes apart நல்லா சொன்னீங்க. I appreciate. Good job. Well done. Right. Thank you, sir. Thank you, Alex. Sophia. Beulah. My happiest moment when I have with my friends. I யார் feel so பேசுறது? happy. So that is my happiest moment. My proud moment. சரி, okay. In my class, I am study very well. My teacher was proud of me, so that is my proud moment. My successful moment, I was not failing in a exams of first standard to 12th standard, so that was very successful. Okay. Well done. Good job. Nice. Thank you, sir. Sir, Abhinandini. Okay. Abhinandini or Kanimori, யார் பேசுறீங்க? Sir, I will speak Tamil, sir. சரி, சொல்லுங்க. Sir, my happiest moment ப்ரேட் பண்ணி எல்லாமே என்னோட ஃபேவரட் காட் கிட்ட ப்ரேட் பண்ணி எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது வந்து என்னோட ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட் சார். அப்புறம் என்னோட ப்ரௌட் மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏரிக்காக்கு வரைஞ்சி கொடுத்தது நல்லா இருக்குன்னு அது மை ப்ரௌட் மூமெண்ட். அப்புறம் சேலஞ்ச் மூமெண்ட்னா 12th 3 பேர் இருந்தோம் சார், அவங்க கூட எக்ஸாம் எழுதுனது மை சேலஞ்ச் மூமெண்ட் சார். அதுக்கப்புறம் மை சக்சஸ்ஃபுல் மூமெண்ட், நான் காலேஜ்க்கே போக மாட்டேன்னு நினைச்சேன், ஆனா போனது வந்து சக்சஸ்ஃபுல் மூமெண்ட். Okay, good job. Nice. யாரு? Yes, Kirtika. Sir, my challenge moment is I'm studying from heavy virus fever. I will challenge that fever and I will come get this. நான் ரொம்ப நல்லபடியா திரும்ப குணமாகி வந்தேன். அது வந்து இந்த ஹாஸ்டல் ட்ரஸ்டி இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து எங்க கூட இருந்து 1 வீக் சாப்பிடாம தூங்காம ரொம்ப கேரிங்கா எங்களை பாத்துக்கிட்டாங்க சார். கிறிஸ்டோபர் ஸ்டெம்பர் அங்கிள் அவங்க வந்து எங்களை ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் சார் நான் இதை மட்டும் தமிழ்ல சொல்றேன். அதுக்கு மை ப்ரௌட் மூமெண்ட்
நான் என்னோட 3 வயசுல எங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க. எங்க அப்பாவுக்கு வந்து நாங்க 3 பேரு, 2 பொண்ணு 1 பையன். என் ஃபேமிலி என் ரிலேட்டிவ்ஸ்ல எங்க அப்பா வந்து செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்க சொல்லி ரொம்ப கம்பேர் பண்ணாங்க. எங்க அப்பா வந்துட்டு இல்ல எனக்கு 3 பொண்ணு 2 பசங்க 2 பிள்ளைங்க 1 பையன் இருக்காங்க, நான் அவ பார்க்கணும். செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணா அவங்க வந்து என்னோட குழந்தைங்களை பாத்துக்க மாட்டாங்க, சோ எனக்கு வேணாம்னு சொன்னாங்க. அப்ப ரிலேட்டிவ்ஸ்ல ரொம்ப கம்பேர் பண்ணாங்க, இல்ல மதி நீ வந்து 2 பொண்ணு வச்சிருக்க, சோ உன்னால மேனேஜ் பண்ண முடியாது, இல்ல நான் பாத்துப்பேன்னு சொல்லி எங்க அப்பா ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ண எங்க அப்பா சென்னையில இருந்து கோயம்புத்தூர் கிளம்பி வந்துட்டாங்க. அப்புறம் எங்க அப்பா வந்து துபாய் ரிட்டர்ன் சார். சோ கோயம்புத்தூர்ல வந்து எங்களுக்கு யாருமே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் நாங்க கோயம்புத்தூர் வந்தோடனே ஒரு சர்ச்சுக்கு தான் போனோம். அங்கதான் எங்களுக்கு புனித ஆண்டின்னு ஒருத்தவங்க தெரியும். அவங்க வந்து இந்த மாதிரி உமன்ஸ் ஹாஸ்டல் இருக்கு, போய் எங்களை ஜாயின் பண்ணி விட சொன்னாங்க. என்னை வந்து என்னையும் எங்க அக்கா இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டாங்க சார். ஜாயின் பண்ணி ஒரு 1 இயரா அப்பா திரும்ப வரவே இல்லை. நாங்க கூட நினைச்சோம் ஓ அவ்வளவுதான் அப்ப நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சார். ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்பா 1 இயர் கழிச்சு வந்தாங்க. நல்ல வீடு வேலை, ரொம்ப ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணேன் சார் நான் அப்ப. அதுக்கப்புறம் நான் 10th முடிச்சுட்டு எங்க அப்பா வந்துட்டு சென்னை கூட்டிட்டு போனாங்க சார். 10th நான் வந்துட்டு ஹாஸ்டல்ல இருக்க எல்லாத்தோட நல்ல மார்க் சார். அப்புறம் என்னோட ரிலேட்டிவ்ல படிக்கிறவங்கள விட நான் நல்ல மார்க் சார். சோ எங்க அப்பா கூட்டிட்டு போய் காமிச்சாங்க, பாத்தீங்களா நான் தனியா இருந்து என் பொண்ணுங்களை வளர்த்துட்டேன், உங்க பொண்ணுங்களை விட என் பொண்ணுங்க அதிக மார்க் எடுத்திருக்காங்க. அன்னைக்கு வந்து நான் ரொம்ப ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணேன் சார். Well done. Very, very nice information. We are very proud and இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எங்களுக்கும் ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கு. Your dad is a great man. I really appreciate him. Thank you for sharing, Kirtika. Welcome sir. Right. Nice. So எல்லாரை விட நீங்க எல்லாருமே நிறைய பாடுபட்டு இருக்கீங்க, அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. அதுல நீங்க இவ்வளவு தூரம் எஃபர்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி எல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். சரி, ஓகே, we started with performance by Ajmal's team. ரொம்ப நல்ல ஸ்டோரி அது, எனக்கு மாரல் ரொம்ப பிடிச்சது. ரிச் ஆகணும், ஷார்ட்கட் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே எடுக்காம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. அண்ட் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் டுமாரோ நாளைக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்ன ப்ராமிஸை கீப் அப் பண்ணீங்க. இன்னைக்கு எல்லாருமே மோஸ்ட்லி எல்லாருமே சொல்லிட்டீங்க. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட். சரி, இப்போ டைம் 7:09, 7:09 ஆச்சு. நம்மளுக்கு இன்னும் 20 நிமிஷம் டைம் இருக்கு. இந்த 20 நிமிஷம் டைம்ல ஒரு சின்ன லேர்னிங் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். டியூஸ்டே நம்ம மீட் பண்றப்போ நமக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஒர்க் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அந்த ஒர்க் அப்படிங்கிறது நீங்க திங்க் பண்ணி பண்ணலாம், அது ஒர்க்கே கிடையாது. என்னுடைய கிளாஸஸ்ல இருக்கிறது எதுவுமே ஒர்க் கிடையாது. பட் அந்த ஒர்க்கை பத்தி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். பட் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று காமிக்கணும். இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பிரசன்டேஷன், ஒரு சின்ன ஒரு மெசேஜ் மாதிரி. அதனால லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு ப்ரொஜெக்டரை பார்த்துட்டு sit back and relax and get ready for learning. Come on. Okay, I'm sharing the screen now. Okay sir. தெரியுதா கிளியரா? சார் எதுமே தெரியலங்க சார். சார் அந்த காஸ்மிக் அந்த இது மட்டும் தான் சார் தெரியுது. வீடியோ எதுவும் ப்ளே ஆகல.
சரி, ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம். Okay. Take your time. இங்க வீடியோ ப்ளே ஆயிட்டு இருக்கு, உங்களுக்கு ஏனோ தெரியல, ஒரே நிமிஷம். Okay, sir. இப்போ தெரியுதா? Yes, sir. சரி, ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Okay, sir. மியூட் பண்ணிக்கோங்க, நான் சொல்லும் போது அன்மியூட் பண்ணுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும். Okay, sir. ஓகே, இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு சின்ன கார்ட்டூன், ஒரு அனாட்டமி. இது ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி நீங்க பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை. ஸோ சிட்டிங் ஸ்ட்ரைட் அப்படிங்கிறதுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சம். லைக் சிட்டிங் ஸ்ட்ரைட், அதாவது ஸ்பைனல் கார்டை இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு அண்ட் கை வந்துகிட்டு நம்ம இப்படி கிளென்ஸ்டா வச்சு இப்படி சமணங்கால் போட்டு லோட்டஸ் பொசிஷன்ல சமணங்கால் போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி இஃப் யூ ஆர் சிட்டிங் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னா தான் யூ வில் ஹாவ் த காஸ்மிக் எனர்ஜி. லைக் உங்க உடம்ப சுத்தி காஸ்மிக் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ஃபுல்லா ஃபார்ம் ஆகும். இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி பத்தி நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும். நீங்க எந்த வேலையை செஞ்சீங்கனாலுமே அந்த வேலையை வந்து கருத்தா அதுல மட்டும் கவனமா இருக்கும்போது அப்ப மட்டும்தான் உங்களுக்கு பிரபஞ்சத்துல இருந்து காஸ்மிக் எனர்ஜிங்கிறது ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இப்போ உங்களை சுத்தி ஒரு ரேடியேஷன், இப்போ நீங்க ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் எங்கிட்ட அட்டன் பண்றதுலயே வந்துட்டு இந்த ரேடியேஷன் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும். ஏன்னா 1.5 மணி நேரம் பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி சமணங்கால் போட்டு தான் நீங்க உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லாருமே. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்பைனல் கார்டு ஸ்ட்ரைட்டா வைக்கும்போது தேர் வில் பி அ வெரி குட் ரேடியேஷன் அரவுண்ட் யூ. ஸோ சிம்பிளான ஒரு மெடிடேஷன் இது. டெய்லி காலையில ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்க செய்யலாம். இட்ஸ் கால்ட் as ரிசீவிங் த காஸ்மிக் எனர்ஜி. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டீனேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு அல்லது ஒரு பையன், ஒரு யங்ஸ்டரா இந்த மாதிரி உட்காரும் போது இருக்கிற பெரிய சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த மாதிரி அவங்க உட்கார்ந்து இருக்கும்போது நிறைய தாட்ஸ் அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும். எண்ணங்கள், ரேண்டம் தாட்ஸ், குட் தாட்ஸ், பேட் தாட்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும். யூ see, இந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் உங்களுடைய தாட்ஸ். இந்த தாட்ஸ் எல்லாமே அந்த டைம்ல உங்களுக்கு உண்டாகிற இன்டரப்ஷன்ஸ், தடங்கல்கள். ஸோ இந்த தடங்கல்கள்ல இருந்து நீங்க மீண்டு வரணும். யூ வில் ஹாவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் தாட்ஸ். மெடிடேஷன் அப்படிங்கறத பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தொடர்ந்து தாட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி சாத்தியம்? ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் திஸ் தாட்ஸ். இல்ல ஒரு ஞானி கிட்ட போய் ஒரு பையன் வந்து கேட்கறான், என்னன்னா, சார் நான் எப்படி சார் மெடிடேஷன் பண்றது? மெடிடேஷன் பண்றது அப்படின்னம்னா உட்கார்ந்து நீ ஒரு விஷயத்த கவனம் செலுத்தணும், அதுதான்டா மெடிடேஷன். கஷ்டம் சார், முடிய மாட்டேங்குது. நான் மெடிடேஷன் பண்ணணும்னு உட்கார், எனக்கு என் மைண்ட் ஃபுல்லா எங்கெங்கயோ போகுது சார். அதான் சார் கஷ்டம். அதனால நீங்க எனக்கு ஒண்ணு பண்ணுங்க, நீங்க தான் பெரிய ஆளாச்சு, ஒரு பெரிய ஞானி. அதனால என் மைண்ட் வந்துட்டு எண்ணங்களை யோசிக்காம இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஏதாவது ஒரு பயிற்சி சொல்லி கொடுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் மெடிடேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனா யாரா உனக்கு யார் இதெல்லாம் சொன்னா? மெடிடேஷன் பண்ணும்போது எண்ணங்கள் வரக்கூடாதுன்னு எப்படி சொன்னாங்க? நீங்க தான் சொன்னீங்க மெடிடேஷன் பண்ணும்போது கண்ணும் கருத்துமா ஒரே ஒரு விஷயத்துல மட்டும் கருத்தா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் நான் மற்ற விஷயங்களை பத்தி யோசிக்கும் போது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயத்துல நான் எப்படி கவனம் செலுத்த முடியும்? அதனால என் மைண்ட் வந்துட்டு மெடிடேஷன் பண்ணும்போது எதையுமே திங்க் பண்ணாம இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லி கொடுக்கும். அப்ப அவனை கூப்பிட்டு அந்த ஞானி கேட்டார், மெடிடேஷன் பண்ணும்போது உன் ஹார்ட் வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு நீ நினைக்கிறியா? என்ன சொல்றீங்க? செத்து போயிருவேனே. மெடிடேஷன் பண்ணும்போது உன்னுடைய டைஜஷன் சிஸ்டம் வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறியா? ஐயோ இல்லையே, கண்டிப்பா அது வேலை செஞ்சே ஆகணும். மெடிடேஷன் பண்ணும்போது உன்னுடைய லிவர், உன்னுடைய கிட்னிஸ், உன்னுடைய பேங்க்ரியாஸ், அப்புறம் உன்னுடைய டோட்டல் ஆர்கன்ஸ்
அதாவது உன்னுடைய ஹார்ட்டுக்கு பிளட்டை பம்ப் பண்ற பிளட் வெசல்ஸ் அதெல்லாம் நின்று போகணும்னு நீ நினைக்கிறியா? இல்ல சார். அப்புறம் ஏன்டா மைண்டோடைய வேலை மட்டும் நிறுத்தணும்னு நினைக்கிற? திங்கிங் பண்றது, எண்ணங்கள் வருதுங்கிறது மைண்டோடைய வேலை. நீ குடிச்ச தண்ணிய ப்ராசஸ் பண்றது கிட்னியோட வேலை. நீ சாப்பிட்ட சாப்பாடை ஜீரணம் பண்றது உன்னுடைய டைஜஷன் சிஸ்டமோடைய வேலை. உன் உயிர் நடியை கரெக்டா வச்சுக்கிட்டு பிளட்டை பம்பிங் பண்ணிட்டு உன்னுடைய பிரெயின் ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டியது உன்னுடைய ஹார்ட்டுடைய வேலை. அந்த மாதிரி திங்க் பண்றது உன் பிரெயினுடைய வேலை. இது எல்லாத்தையும் நிறுத்தாத நீ பிரெயினை மட்டும் ஏன் நிறுத்த சொல்ற? அதை மீறிதான் நீ மெடிடேஷன் பண்ணணும். ஓ அப்படி சொல்றீங்களா? அப்ப நான் எப்படித்தான் மெடிடேஷன் பண்றது? கண்ணை மூடி உட்காரு, என்ன நடக்குதோ அதை அலோவ் பண்ணு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு உன் மைண்டு தானா அடங்கும். தானா அடங்கின பிறகு நீ வாழ்க்கையில எதை சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அதை பத்தி ஒரு 5 நிமிஷம் சந்தோஷமா யோசி. அப்புறம் கண்ணை திறந்துக்கோ. இவ்வளவுதான் மெடிடேஷன். என்னங்க இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை இவ்வளவு சாதாரணமா சொல்றீங்க? எல்லாரும் என்ன மெடிடேஷன்னா காட் குட் தஞ்சாவூர்னு அப்படி இப்படின்லாம் குழப்பினாங்க. நீங்க சொல்றது கேட்டா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கேன். சிம்பிளா இருக்கா இல்ல கடுமையா இருக்கா? சிம்பிளா இருக்கு. செய்ய முடியும்னு தோணுதா இல்ல செய்ய முடியாதுன்னு தோணுது? இல்லங்க கண்டிப்பா செய்ய முடியும்னு தோணுது. அப்ப செய் ஐயா. அப்போ மெடிடேஷனா இவ்வளவுதானா? இது நான் பண்ண போதுமா? அவ்வளவுதான். நீ வேற என்ன எதிர்பார்க்கிற? இல்லைங்க எல்லாரும் என்னமோ சொன்னாங்க. மெடிடேஷன்னா ஒருநிலைப்படுத்தணும், மைண்டை கட்டுப்படுத்தணும், ஒரே ஒரு விஷயத்தை பத்தி மணிக்கணக்கில் யோசிக்கணும். ஒரே ஒரு விஷயத்தை பத்தி மணிக்கணக்கா யோசிக்கிறது சிவபெருமானால கூட முடியாதுடா, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்னால கூட முடியாது, முகமது ப்ராஃபட்னால கூட முடியாது. ஆனா மைண்ட் அப்படி இருக்காது, அப்படி வேலை செய்யாது. நீ சொல்ற மாதிரி மெடிடேஷனை பண்றதுக்கு ஞானிகள் இருந்தாங்க, ரிஷிகள் இருந்தாங்க, சித்தர்கள் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில வேற வேலையே இல்லை. காற்றை சுவாசிச்சு அந்த காற்றுல இருந்து எடுத்துக்கக்கூடிய மினரல்ஸை எடுத்துக்கிட்டு உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் இல்லை. அவங்க கடவுள்கிட்ட ஐக்கியமானவங்க. நீ ஒரு மானிடன். நீ என்ன தொழில் பண்ற? பிளாஸ்டிக் வியாபாரம் பண்ற. பிளாஸ்டிக் வியாபாரத்துல வர வருமானத்தை வேண்டான்றியா? இல்லைங்க வாங்கிக்குவேன். தெரியுது இல்ல? அப்ப நார்மலான லைஃபை வாழ்ற நீ சித்தனா? இல்ல. ஞானியா? இல்ல. அப்புறம் உனக்கு எதுக்கு அப்படிப்பட்ட மெடிடேஷன்? சம்சாரம், குழந்தைங்க, வீடு, மனைவி, வசதி வாய்ப்புகள் அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவன் தானே நீ? உன்னுடைய ஒரே ஒரு எண்ணம் என்னன்னு கேட்டா, உன் மைண்டை கட்டுக்கோப்பா கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மெடிடேஷன் போதுமானது. அப்படிங்களா? அப்போ நான் மெடிடேஷனுக்கு உட்கார்ந்தோன்னே எனக்கு அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வருது, அதை நான் எப்படிங்க அடக்குறது? அதை அடக்காத. அடக்குனீங்கன்னா உனக்கு தலைதான் வலிக்கும். அது பாட்டுல வந்துட்டு போட்டோம். பீச்ல நீ உட்கார்ந்துட்டு இருக்க, அப்படியே பீச்சை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பறவைகள் வரும், இப்படி எப்படி நடப்பாங்க. சில அலைகள் வேகமா வரும், சில அலைகள் ஸ்லோவா வரும், திடீர்னு மின்னல் அடிக்கும். அந்த மாதிரி எப்படி ஒரு வழிபோக்கனா உட்கார்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கியோ அந்த மாதிரி உன் தாட்ஸை பாரு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது தானா அடங்கிடும். அதுக்கப்புறம் நீ உன் வாழ்க்கை லட்சியத்தை பத்தி அந்த அமைதியான நிலையில யோசி. மைண்ட் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும். சூப்பர் சார், எனக்கு இது நாள் வரைக்கும் இப்படி தெரியாது. சரி, அப்படியே நீ கேட்டீனாலும் அந்த எண்ணங்களுடைய அந்த வேகத்தை அடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வயசு 30. இதே நீ 23 வயசுல, 18 வயசுல, 17 வயசுல, 19 வயசுல, 20 வயசுல வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்கன்னா உனக்கு ஒரு டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்கும். அதுல நீ நினைக்கிற மாதிரி உன்னுடைய எண்ணங்களை ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு உன்னால கொண்டு வர முடியும். தாட்ஸ் நிறைய அப்படியே பபிள்ஸ் மாதிரி வரும்போது அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சார் நான் கேட்கிறேன், அது எனக்கு இப்ப சொல்லி கொடுக்கும். இப்போ உனக்கு அவ்வளவு தேவையில்லை. ஏன்னா நீ 30 வயசு, கொஞ்சம் பக்குவப்பட்டவன். என் குழந்தைக்கு 12 வயசு ஆகுது. நான் சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணிட்டேன். என் குழந்தைக்கு இப்போ வந்துட்டு ஒரு 10-12 வயசு ஆகுது. அதுக்கு வேணா சொல்லி கொடுப்பேன். அப்படி கேளு, நான் வேணா சொல்லித்தரேன். 30-35 வயசுல இருக்கிற உனக்கு இது பெருசா யூஸ் ஆகாது. ஆனா ஒரு டீனேஜருக்கு கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். அது என்ன மாதிரி அப்படின்னா, இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது வரும் பொழுது அந்த எண்ணங்களை நீ வந்து நிறுத்தக்கூடாதுங்கிறது முதல் ரூல். 2வது ரூல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, அந்த எண்ணங்கள் அப்படிங்கறது உன்னை விட்டு போகணும் அப்படின்னா உன் கவனத்தை வேற ஒரு விஷயத்து மேல செலுத்து. Focus on something else other than the thought bubbles. எதை நீ ஃபோக்கஸ் பண்ண போற?
you are going to focus on the breathe. மூச்சு காற்று மேல கவனத்தை செலுத்து. அப்ப நான் பெருமூச்சு அதெல்லாம் வேண்டாம். சாதாரணமா இருக்கிற உன்னுடைய மூச்சு காற்று. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, அந்த ப்ளூ கலர் ரே, that is your breath. So மூச்சு இழுக்கிறீங்க, மூச்சு எடுக்கிறீங்க. So that's your breath. அந்த பிரீத்திங் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. சோ இந்த பிரீத்திங்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு சொல்லி கேட்டா, கருப்பு கலர் முக்காடை போட்டுட்டு உங்ககிட்ட வந்துகிட்டு ஜாலங்கள் காமிக்கிற அந்த எண்ணங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சிடும். Those thought bubbles will disappear themselves. Okay, so that's a very important thing. Just observe. அங்க பாருங்க, சாதாரணமா அந்த மூச்சு காற்று மேல உங்களுடைய கவனம் இருக்கும்போது these thought bubbles are going. மைண்ட் வேற ஏதோ ஒரு சிந்தனை யோசிக்குதா, கட் பண்ணுங்க, திரும்ப மூச்சுக்கு கவனத்தை கொண்டு வாங்க. மறுபடியும் வேற எங்கேயோ போகுதா, கட் பண்ணுங்க, திரும்ப மூச்சுக்கு கவனத்தை கொண்டு வாங்க. இப்படி கட் பண்ணி மூச்சுக்கு கவனத்தை திருப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த தாட் பபிள்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களை விட்டு அடங்கிரும். as you can see in the picture, அந்த பிக்சர்ல பாருங்க, அந்த அனிமேட்டட் வீடியோல கவனம் ஃபுல்லா மூச்சுல மட்டும்தான் இருக்கு. அப்படி இருக்கிறதுனால வேண்டாத எண்ணம், வேணுங்கிற எண்ணம், தப்பான எண்ணம், மோசமான எண்ணம்னு எல்லா தாட் பபிள்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சுக்கிட்டே வருது. and now it's clear. see, இப்போ மூச்சு மேல மட்டும்தான் கவனம் இருக்கு. நீ தூங்காம தியானம் மட்டும் பண்றங்கிறது உனக்கு இப்ப தெளிவா தெரியும். இப்ப அந்த மூச்சுமே மெல்ல கம்மியாகி ஷார்ட் ஆகி இந்த மையப்பகுதியில வந்து நின்றும். Now the breath is getting very short, and now it is in between your forehead. See, இத வந்து சமஸ்கிருதத்துல நிர்மல் ஸ்திதின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மூச்சும் இல்லாத, கவனமும் இல்லாத, தூக்கமும் இல்லாத ஒரு ஆனந்தமான நிலை. இந்த நிலையில தான் நீ ஒரு பெரிய எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்ற. and that energy, my dear girls, is called as cosmic energy. அதனால இதுக்கு பேரு காஸ்மிக் எனர்ஜி மெடிடேஷன், காஸ்மிக் எனர்ஜி தியானம். So இப்ப பாருங்க, இந்த பர்சன் கிட்ட எண்ணமும் இல்ல, மூச்சும் அவருக்கு மறந்துருச்சு, ஆனா மூச்சு இருக்கு. and now he is receiving the cosmic energy. see, பிரபஞ்ச சக்தி, இந்த பிரபஞ்ச சக்தி நம்ம பாடிக்குள்ள புகும் போகுது, என்ன ஒரு ஆனந்தமான ஃபீலிங் இருக்கும். and it is a great power inside our body. இது நம்மளுடைய நியூரான்ஸ், நரம்பு மண்டலங்களுக்குள்ள பாய ஆரம்பிக்கும். பிரபஞ்ச சக்தி நரம்பு மண்டலங்களுக்குள்ள பாயும் போது நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பெனிஃபிட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, முதல்ல நம்மளுக்கு இருக்கிற நோய்கள் சரியாகும். as you can see, தலை மத்தியில அந்த பிரபஞ்ச சக்தி பாயும் போது உங்களுடைய மையப்பகுதி, that is your brain நியூரான்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு உங்களுடைய என்டையர் நியூரல் சிஸ்டம், நரம்பு மண்டலங்கள் ஃபுல்லா அது பாயுது. உங்க பாடியில இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாடியில எத்தரிக் பாடின்னு சொல்லுவோம். இதை இந்த எத்தரிக் பாடியில எக்கச்சக்கமான டிசீசஸ், இங்கேயும் அங்கேயும் எக்கச்சக்கமான டிசீசஸ். ஸோ இப்போ ப்ளூ கலரா இருக்கிறவங்க பாடியில ரெட் பேச்சஸ், அதாவது தலைவலி, joint problems, stomach problems, and knees problems, kidney problems, heart problems, brain problems, எத்தனையோ பிரச்சனைகள் நிறைய பேருக்கு. உங்களுக்கும் சில பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி இருக்கும். காஸ்மிக் எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்றதுதான் அந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் பெரிய தீர்வு. எப்படி பாடியை குணப்படுத்துதோ அந்த மாதிரி மைண்டையும் ஒருநிலைப்படுத்தும் இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி மெடிடேஷன். இதை விட கொடுமையான விஷயம் வேற எதுவும் இல்லை. உடம்புல பாருங்க, சிவப்பு கலர்ல இருக்கிறதுலாம் உங்க உடம்பு பிரச்சனை. அண்ட் அந்த தாட் பபிள்ஸ், அது பாருங்க காஸ்மிக் எனர்ஜியை வரவிடாம தடுக்குது. சோ இந்த மூச்சு மேல கவனத்தை செலுத்துற நீங்க இதை டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்றது மூலியமா இந்த தாட் பபிள்ஸ் எல்லாம் கம்மியாகி, ரயில்வே கேட் போட்டு வச்சிருக்கீங்க காஸ்மிக் எனர்ஜிக்கு, இந்த எக்ஸசைஸ பண்ணாதது மூலியமா, தப்பா பண்ணிட்டு இருக்கிறது மூலியமா எக்கச்சக்கமான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், தேவையில்லாத எண்ணங்கள், தேவையில்லாத கற்பனைகள், அப்புறம் உங்களை மோசமா யோசிக்க வைக்கிற எண்ணங்கள், இதெல்லாம் இருக்கிறது. அதனால உங்க பாடியில எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள். பட் இந்த எக்ஸசைஸை பண்ணிட்டு வரும்போது யூ வில் ஹாவ் குட் ரெமெடி.
See, head problems, shoulder problems, joint problems, ulcer and pancreatic problems, heart problems, foot pipe problems. இந்த மாதிரி நிறைய உங்க நியூரான்ஸ்ல எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள். இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே இந்த எக்ஸசைஸ் பண்றது மூலியமா when you are receiving the cosmic energy, it will get cured. Cure ஆகுது பாருங்க, நீங்க பாக்குற மாதிரி 20 நாள் 30 நாள்லயே அது நடக்கும், ஒரு மாசத்துலயே அது நடக்கும். காஸ்மிக் எனர்ஜி கிடைக்க 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 உங்க உடம்புல இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரியா. See, so இது 10 நாள் 20 நாள்லயே நடக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் பட் yet பவர்ஃபுல் எக்ஸசைஸ். ஸோ இதுல நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து உங்க மூச்சு மேல கவனத்தை செலுத்துறது மட்டும்தான். இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகும்போது ஒரு லைட்டான ஃபீலிங் இருக்கும். சார் எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கிறது காஸ்மிக் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு? கண்ணை முடிச்சு மேல பார்த்தோன்னா அருவி மாதிரி தெரியுமா? நோ, யூ வில் ஃபீல் வெரி வெரி லைட் அண்ட் ஒரு இனம் புரியாத ஒரு மைல்டான சந்தோஷம், ஒரு மன நிம்மதி இருக்கும். அது இருந்துச்சுன்னா தட்ஸ் கால்ட் அஸ் த காஸ்மிக் எனர்ஜி ரிசீவிங். ஸோ இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்ற நீங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இதே மனநிலையில உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற லட்சியத்தை அந்த டைம்ல யோசிங்க. இது வரைக்கும் தாட்ஸை அடக்குனீங்க, இப்ப நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க ஒரு தாட்டை உருவாக்குங்க. இந்த நிலைமைக்கு வந்த பிறகு யூ திங்க் அபவுட் அ தாட். உங்க வாழ்க்கையில நீங்க சாதிக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயம், நான் ஐபிஎஸ் ஆகணும், ஐஏஎஸ் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும், வக்கீல் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும், ஐடி கம்பெனில வேலை செய்யணும், பிசினஸ்ல வேலை செய்யணும். சி, உங்களுடைய 7 சக்கரங்களையும் இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி வந்து ஆக்டிவேட். இது ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கெட் அ குட் பவர் இன் டு யுவர் ஹெட். இந்த டைம்ல நீங்க உங்க கோலை பத்தி சிந்திக்கிறப்போ அது உங்க வாழ்க்கையில நடக்காம போறதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது. And this is called as cosmic energy exercise. So, step number 1, ஒரு டைமை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டைம்ல ஸ்ட்ரெயிட்டா சமணங்கால் போட்டு உட்கார்ற ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 2, சாஞ்சு கூட உட்கார்ந்துக்கோங்க, ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சுக்கோங்க, சமணங்கால் போட்டு உட்கார்ந்துக்கோங்க, கைகள் இப்படி வச்சுக்கோங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 3, கண்ணை மூடி எதுவுமே பண்ணாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2-3 நிமிஷம் இருக்கு. ஸ்டெப் நம்பர் 4, அதுக்கப்புறம் அப்படியே எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிக்கும், எக்கச்சக்கமான எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிக்கும். அந்த எண்ணங்கள் வரும் பொழுது நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். அந்த எண்ணங்கள் வந்துகிட்டு போகணும்னு நீங்க நினைக்கவும் வேண்டாம். உங்க பிரீத்திங் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 72 தடவை பிரீத்திங் பண்றீங்க, அந்த பிரீத்திங் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. மைண்ட் வேற எங்கேயா போச்சுன்னா கட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் பிரீத்திங் வாங்க, மறுபடியும் கட் பண்ணுங்க, மறுபடியும் பிரீத்திங் வாங்க, மறுபடியும் கட் பண்ணுங்க, மறுபடியும் பிரீத்திங் வாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த பிரீத்திங்கும் உங்களுக்கு மறந்துடும், உங்க மனநிலை வேற ஒரு லெவலுக்கு போயிடும். தூங்காம முழிச்சிருக்கீங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், ஆனா மனநிலை அமைதியாகும். அந்த அமைதியான ஒரு மனநிலையில் இருக்கும்போது காஸ்மிக் எனர்ஜி உங்களுக்கு ஃப்ளோ, அதை நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. யூ வில் ஃபீல் இட். அதுக்கப்புறம் அந்த நிலையில நீங்க என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதை யோசிங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு 1ல இருந்து 20 வரைக்கும் எண்ணிட்டு கண்ணை மெல்ல திறந்துக்கோங்க. திறந்து இப்படி செஞ்சுக்கோங்க. இந்த மெடிடேஷன் உங்களால ஹோம்ல செய்யறது சாத்தியமா இல்லையா? குட், ரைட். இதுல ஏற்கனவே மெடிடேஷன் அப்படிங்கறதெல்லாம் பழக்கப்பட்ட சில பொண்ணுங்க இருப்பீங்க. அவங்க ஏற்கனவே செஞ்சுட்டு இருக்கிற மெடிடேஷனை நான் தடுக்க விரும்பல, ஆனா இந்த மெடிடேஷன் நீங்க பண்ணணும். இப்போ 3 பிக்சர் டெக்னிக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. 3 பிக்சர் டெக்னிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மெடிடேஷனை பண்றது மிகவும் சிறப்பு. ஓகே, சோ 3 பிக்சர் டெக்னிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க மைண்ட் அதை ரெடி பண்ணும். இல்ல திங்கக்கிழமை காஸ்மிக் மெடிடேஷன், செவ்வாய்க்கிழமை 3 பிக்சர் டெக்னிக், புதன்கிழமை காஸ்மிக் மெடிடேஷன், வியாழக்கிழமை 3 பிக்சர் டெக்னிக்னு பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பு. இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸசைசஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். மார்ச் முடியறதுக்குள்ள
சரளமா நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிக்சரை காஸ்மிக் எனர்ஜி முடிச்சோன்னே அந்த கோலா மைண்ட்ல பாருங்க. நீங்க எந்திரிச்சு நின்று கேமரா முன்னாடி பேசுற மாதிரியும் உங்க கூட இருக்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை ரசிக்கிற மாதிரியும் கிராமர் மிஸ்டேக்கே இல்லாம தெளிவா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கிற கருத்தை நீங்க சொல்ற மாதிரியும் விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கு அதுல? சோ இன்னைக்கு சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை, திங்கட்கிழமை அண்ட் செவ்வாய்க்கிழமை காலையில இந்த 3 நாள் இருக்கு. 3 நாளும் இந்த எக்ஸசைஸை செஞ்சு பார்த்துட்டு செவ்வாய்க்கிழமை நம்மள மீட் பண்ணு. ஓகே, எனி क्वेश्चंस? உங்களுடைய எங்களோட ஸ்டோரியோட மாரல் அது மட்டும் இல்லைங்க சார். வேற என்ன சார்? ஒண்ணு வந்து அந்த இதை சொன்னீங்க சார், அதுங்க சார். இன்னொன்னு வந்து யாரையுமே வந்து ஏமாத்த கூடாது. இப்போ அவங்க வந்து ஒரு லைக்காக இறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து இது பண்ணாங்க. ஒரு சில பேர்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு யோசிக்க மாட்டாங்க. ஐயோ நம்ம ஃபேமிலி நம்ம ஏமாந்துட்டோம், அப்ப நம்ம ஃபேமிலியில என்ன சொல்றாங்க. அதுல வந்து ரொம்ப மெயினா வந்து கேர்ள்ஸ் ஏமாத்தும் போது வந்து அவங்க ஃபேமிலி நினைச்சு ரொம்ப பயப்படுவாங்க. சோ அவங்க வந்து லாஸ்ட் முடிவு என்ன எடுப்பாங்கன்னா சாகணும் அப்படின்ற முடிவு தான் எடுப்பாங்க. சோ இதுல என்ன தெரியுதுன்னா யாரையும் ஏமாத்தாதீங்க, டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற ஒரு மாரல். இன்னொரு மாரல் வந்து பேராசைப்படாதீங்க அப்படின்றது. இன்னொன்னு காசு சம்பாதிக்க நிறைய வழி இருக்கு, அதனால சீப்பான இதெல்லாம் எடுக்காதீங்க. 3 மாரல். வெரி குட், வெரி குட், நல்ல இன்ஃபர்மேஷன். இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டில இப்படி யோசிச்சு பண்ணுங்க. செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு டீம் ஆக்டிவிட்டி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அந்த டீம்ல நீங்க வந்துட்டு உங்க டீம் மெம்பர்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வேணுங்கிற டீம் மெம்பர்ஸ். சோ அது அந்த ஆக்டிவிட்டி நான் டிசைன் பண்ணிருக்கேன். அதை பத்தி நான் செவ்வாய்க்கிழமை உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, சரி. டைம் கிடைக்கும் போது புக்கு நிறைய படிங்க, இங்கிலீஷ்ல நிறைய படிங்க, உங்களுக்குள்ள இங்கிலீஷ்ல பேசிக்கோங்க. Very good, very good. Okay, so see you on Tuesday. Okay sir. Expect great things and strong. Hope is our life. Hope is our life. Hope is our life. Expect great things and live strong. Bye bye. Bye. Sir, bad night. The bad night, bad. Oh no, sure. The bad night is சொல்றால கண்ணாடி முன்னாடி, I mean camera முன்னாடி எடுத்துட்டு வா. சார் இனி உங்களை 2 நாள் பார்க்க முடியாதுல்ல, சோ சோஃபிக்கு பேட் நைட் ஆமா சார். அப்படியா? பேட் நைட்னு யாரு சொல்றாங்களோ அவங்க 2 நாள் தொடர்ந்து சொன்னா அவங்களுக்கு நைட்டு கெட்ட கனவு வரும்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்கு. அதனால ஜாக்கிரதையா இருங்க. ஓகே, ஏன்னா குட் நைட் பேட் நைட் அப்படிங்கறதெல்லாம் மனுஷங்களுக்கு இதாகும். நான் ஏற்கனவே ஒரு பேய், எனக்கு நீங்க பேட் நைட்னு சொன்னா எனக்கு எதுவுமே ஆகாது. சோ உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை, பாத்துக்கோங்க. ரைட், Tuesday மீட் பண்ணலாம். Thank you. Bye.